Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec, du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. Good morning to all. My name is Dr. Matshidiso MOETI. I'm the WHO Regional Director for Africa. Your Excellency, the President of the Republic of Senegal, Mr. Macky Sall, Professor Awa Marie-Coll-Seck, Minister of State to the President and Chair of the National Committee of the Extractive Industries Transparency Initiative, Mr. Bruno Cohen, President of the Galien Foundation, my esteemed colleague, Dr. Tedros Ghebreyesus, WHO Director General, my co-chairs, Dr. John NKENGASONG, Director of the African Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC, and Dr. Juan Pablo URIBE, Director of the Global Financing Facility of the World Bank. Dear panelists, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor to be able to join you all for this very timely discussion on the importance of securing health autonomy and sovereignty for African countries as the unprecedented crisis that is the COVID-19 pandemic gets set to enter its 3rd year. So why is this such an appropriate and important theme? And where are we today in the COVID-19 situation and response on the African continent? Just to give an example, Africa has only just under 8% of the population fully vaccinated and has used 3% of the vaccines administered globally, even as we observe booster shots being administered in many countries around the world. As already been referred to by Dr. Tedros, the detection of the Omicron variant, spurring a global panic reflex and the locking out of Southern African countries by almost 110 nations across the world, thus putting their economies, their COVID-19 responses and development into further jeopardy as a variant has now appeared on all continents, makes this discussion indeed very important. And I know that ironically, this occurred as health ministers of the world were discussing at a special session of the World Health Assembly, how to strengthen science and evidence-based action, global solidarity, and mutual responsibility in preparing for and responding to future pandemics, including through a global pandemic treaty. Our panel will reflect on the lessons learned during 2 years of intense response. We've seen on the continent the strong emergence of political will by African leaders, translated in an unprecedented way into joint action coordinated by the African Union. And here I'd like to
commend and congratulate my co-chair, John NKENGASONG, for his contribution to mobilizing that action, and also say to His Excellency President Macky Sall how we look forward to working under his leadership next year of the African Union. African scientists have come together and are collaborating in some of the work to develop the tools needed for the response. We note the need for stronger links between scientists, researchers, and policymakers in our countries, including more investment by governments in research and innovation to help progress towards self-sufficiency. The extensive capacity in the African diaspora also needs to be leveraged and mobilized. So what are we learning from the strong drive towards autonomy and sovereignty that's already been demonstrated by the action to move quickly to manufacturing of vaccines and other key tools for the response on the continent? How to expand this beyond COVID-19, how to build the necessary technical and production capacity, and how 54 countries can create a market together and doing this in a sustainable fashion. We are glad to have noted that the African Medicines Agency, which will play a very important role here, will now go forward as a reality. Partnership has been a key aspect of action on the pandemic, first between people, communities, civil society, and governments, between governments across borders, between governments, philanthropists, and the private sector, and between governments and international organizations responding to a shared risk and moving towards a shared destiny. We in WHO have been very pleased to work with the African Union and other partners, and particularly with the Africa CDC, in coordinating and supporting the actions of our member states. In all this, today's discussion will enable us to learn how to have better outcomes in the face of the next pandemic that will face our countries. I now have the great honor to have as two co-chairs, two distinguished global leaders and experts. First, Dr. John NKENGASONG, who is the director of the Africa CDC, and indeed an old colleague and friend in work on global health in the past, who after his PhD in medical sciences and biomedical sciences, pharmaceutical and virology from the universities of Belgium, has worked in the US CDC in Atlanta and in Abidjan, and also in Belgium, and of course has worked extensively in HIV/AIDS and has demonstrated his leadership capacity as the leader of the Africa CDC. It's an honor also to have Dr. Juan Pablo URIBE as a co-chair, who is, as I said, the director of the Global Financing Facility of the World Bank, who has an extensive history, having been the Global Director of Health and Nutrition and Population at the World Bank, has been also the Minister of State and Protection of the country of Colombia, and has worked extensively in public health. We have a rich expertise in the range of experts who are part of our panel, starting with, in the order in which they will speak, Dr. Ibrahima Socé FALL, who is the director, who is Assistant Director General in WHO in the area of response to pandemics and epidemics. Socé FALL has been a colleague of mine in the WHO regional office, and prior to joining WHO, he held various positions in his native Senegal, including in the military and the Sheikh Anta Diop University. He has over 28 years of experience in health, including in global health. We also have Dr. Rhoda WANYENZE, who is a member of the faculty and dean at the Makerere University School of Public Health, who has extensive experience in public health research, capacity building, program management, including in the areas of infectious diseases and sexual and reproductive health. She is leading an evaluation of the COVID-19 response across 5 countries in Africa. We have also Dr. Kumba Toure Khan, who holds a PhD in molecular virology and is a professor of the exceptional class in bacteriology and virology. She's a scientific director and head of the biology platform at the IRSF, and she was technical advisor #1 in the Ministry of Higher Education between 2019 and 2020.
Professor Wanda MARKOTTER from South Africa is a director of the Center for Viral Zoonosis at Faculty of Health Sciences at the University of Pretoria. She's conducting interdisciplinary research program focusing on pathogens and spillover risk in Africa. And then finally, last but absolutely not least, we have Professor Shalman Marie Ranyang Wedrago, the Minister of Health of Burkina Faso, who is an obstetrician gynecologist and who also teaches gynecology and obstetrics at Joseph Kizebo and St. Thomas d'Aquin universities. He's held various positions in the past and been also chairman of the National Council of the Burkina Faso Medical Order. So I'd like to say on behalf of the participants, a warm welcome to our panelists, to my co-chairs, and I'd like to hand over now to Dr. John NKENGASONG to conduct the panel's discussion. John, over to you. Thank you so much, Chidi, for the kind introduction. And believe me all, I'm extremely excited to be part of this panel, and especially the framing of what we are about to discuss. I'm also very humbled to have been asked to moderate or co-moderate such a session with outstanding speakers, really. Friends, colleagues, we've worked for many years, and I'm really looking forward to a very fruitful and impactful conversation. I know time is limited, so I will not make any further comments rather than really appreciate the very close collaboration we've enjoyed and friendship between your office at Chidi, WHO Afro, and Africa CDC and the African Union. The crisis, I believe, has made all of us to grow in pandemic response. A true pandemic that we actually have learned over the years in history books is the Spanish flu. And interestingly, the HIV is still a pandemic, but is less talked of, considered as a pandemic, but it's truly a pandemic, especially as we speak from the region that we are. So I think as we open the discussions, I would like the panelists to reflect on the twin pandemics that we are dealing with in Africa. It's not because the world is no longer seeing HIV as a pandemic that we should neglect it. So I really am grateful that over the years, you have been able to fight that pandemic, and now using that experience of HIV to fight this current pandemic. Personally, and I believe this speak for all of us who have been in this battle for almost 2 years now. When I look back at the past 2 years, I look at the continent and I look at the struggles, the challenges we've all gone through. And there's a famous book of mine that I read all the time, and I think I've gone through that book about 10 times. It's The Things Fall Apart by Chinua Achebe, where he describes a principal character, the Okonkwo, and he describes a year of despair and how tough the year was so that it could break a lion's heart. And I think the last 2 years have been extremely tough for all of us, that if we're not strong resilient human beings, it could have really broken all of our hearts. But it has to go beyond that and go and speak to the need for us on the continent to really reflect on where we are today and where we should be in order to ensure the health security of our continent. There's a scenario as a virologist that I always imagine. I said, well, if this virus had a reproductive rate of maybe 8, and then had a case fatality rate of maybe 5 or even more, like the first SARS virus, and we had to wait on the continent for vaccines to arrive, we'd probably all be gone. I would have been gone because I had my COVID infection in August, and I think that would have been over for me. So it's very personal when we discuss these things for most of us. And I'm sure some of you have also gone through your COVID experiences. Just imagine if the continent had such an aggressive virus and without vaccines, what would have happened? So without much ado, I think the lineup is extremely interesting. Let me start with Socé, who is, you all know, have been introduced. No need to go into his introduction, but rather let me start with a question and say, in the context of COVID-19 pandemic, Socé, WHO has played a very large role in helping countries to put in place appropriate response strategies to reduce and above all control this pandemic. Since August, in most African countries, we have seen a clear decrease in cases. That is referring to the third wave. Now, some countries are moving towards the fourth wave.
in your capacity as the Assistant Director General for Emergency Response at WHO, can you give us an update on health interventions in the response? So looking at, as you reflect on this, look at prevention, surveillance, screening, and care, the strengths and weaknesses in Africa. So say you have about 7 minutes. So if you are generous, I'll give you 1 extra minute. So over to you. Thank you, John. Allow me to speak in French in my home country, Sénégal. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être dans ce panel d'exception, panel de rêve, aussi bien par les coaches que par les panélistes. Et le temps étant limité, je vais aller droit au but. Et remercier d'abord la ministre d'État et toute l'équipe d'organisation pour l'invitation. Je pense que la pandémie de Covid-19 est une crise douloureuse sans précédent, mais aussi c'est une opportunité unique pour mieux faire pour notre génération, mais aussi pour les générations futures. Il ne faut pas que ces générations nous jugent comme les gens qui ont raté l'occasion de mieux faire pour le continent et pour le monde. Le plus souvent, je disais souvent que quand on fait santé publique et qu'on a raté l'épidémie d'Ebola de l'Afrique de l'Ouest, on a raté quelque chose de grand. Mais maintenant, avec la pandémie, c'est encore même plus vrai. On ne peut pas faire la santé publique et rater l'occasion de contribuer à lutter contre cette pandémie. Il faut rappeler aussi que l'Afrique a connu des moments beaucoup plus difficiles. Le plus souvent, on pense que en Afrique de l'Ouest, l'épidémie la plus importante, c'était l'épidémie d'Ebola. Mais si on remonte en 1996, ça fait 25 ans, l'épidémie de méningite à souche A a fait entre 30 000 et 50 000 décès, rien que dans le Sahel. J'étais un jeune épidémiologiste ici au Sénégal en charge des grandes santé. Et à partir de là, on a pu avoir l'initiative MEN-Afrivac et on a pu éliminer les épidémies de méningite à souche A. Donc, il est possible d'apprendre des leçons et d'éviter ce cycle de panique et de négligence qui fait que quand tu as une crise, tout le monde se mobilise et après, tout le monde oublie. Donc, je pense que nous devons tirer des leçons positives et aller de l'avant. Le sujet tel que libellé liste un certain nombre d'interventions, mais il est important d'avoir une bonne compréhension du cadre de réponse et de savoir qu'il faut une coordination, de la cohérence et pour que ces interventions soient efficaces dans le cadre d'un plan de réponse bien développé et un système de monitoring régulier avec des indicateurs de performance qui permettent de prendre des actions correctrices à temps réel. Et tout commence déjà depuis la préparation en matière de sécurité sanitaire. Il n'y a pas de temps de repos ni de peace time. On est obligé d'être dans cet exercice permanent d'analyse du risque, de prédiction, de préparation, de prévention et de surveillance de l'alerte, la détection et la réponse rapide. C'est comme ça donc, qu'un système peut être efficace. Et la réponse doit être rapide, flexible, adaptable, parce que les situations changent d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, avec une possibilité d'aller à l'échelle dans ce système de réponse. Et la continuité donc, de ce service de santé est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas juste se focaliser sur le virus et travailler en même temps sur le relèvement précoce des services de santé. Donc, je commencerai par la surveillance parce que c'est un élément transversal aussi qui a des implications pratiquement sur toutes les autres interventions. Donc, quand on parle de surveillance, on ne peut pas se limiter à compter des cas et des décès sans même maîtriser quelquefois les dénominateurs. Quand on me dit qu'on a fait 1000 tests au Sénégal, il y a 20 positifs, comment les tests ont été faits? Quelle a été la stratégie de testing? Est-ce que c'est une surveillance donc syndromique qui a abouti à identifier des cas suspects à les tester ou c'est juste des voyageurs qui ont été testés ou c'est des gens qui sont malades qui sont allés à l'hôpital? Tant qu'on ne maîtrise pas tous ces éléments, il est difficile donc d'utiliser la surveillance pour aller à des actions. Et il est important donc dans le système de surveillance donc global d'arriver à faire une stratification de la situation épidémiologique dans un pays et d'identifier des zones où il n'y a pas de cas, où il n'y a pas de transmission, des zones où il y a des cas sporadiques pour importer, là où on a des clusters ou des grappes, et là où on a une transmission communautaire. Et même dans la transmission communautaire, il y a plusieurs étapes. En fonction de cela, on doit adapter la réponse. Et la réponse ne sera pas donc guidée par le nombre de cas. Quand on est dans une transmission communautaire soutenue, on doit pouvoir décentraliser la réponse, utiliser les quartiers en ville, les villages pour avoir une réponse complètement décentralisée, des équipes capables de faire le travail sur le terrain. Cette pandémie aussi nous a encore rappelé que
dans la surveillance et l'analyse épidémiologique, on ne peut pas être que quantitatif. Il est important d'avoir des éléments qualitatifs donc, pour comprendre le comportement des populations et pouvoir travailler avec ces populations pour adapter la réponse. Nous avons aussi des éléments importants donc, au niveau communautaire, parce que quand on parle de surveillance, l'avantage de l'Afrique, c'est d'avoir un système de surveillance à base communautaire. Donc, Dr MOETI, très bien comment la surveillance intégrée des maladies a évolué en Afrique, avec une composante de la surveillance à base communautaire, la surveillance au niveau des formations sanitaires et la surveillance des événements. C'est ça l'avantage de l'Afrique par rapport aux pays développés où tout se passe à l'hôpital. Nous avons un système de surveillance à base communautaire qui peut nous permettre d'anticiper, mais aussi de mobiliser les communautés pour répondre localement. Et dans le cadre de la Covid-19, il est important aussi d'analyser la mortalité donc, causée par la Covid-19, directement ou indirectement, et l'excès de mortalité, parce que pendant qu'on s'occupe de la Covid-19, d'autres pathologies sont en train de faire des dégâts. Donc, il est important de comprendre tout ce contexte et aussi pouvoir mesurer l'impact des mesures de santé publique et sociale et pouvoir donc les suivre et les adapter. On ne peut pas demander à la population de faire les mêmes choses sans pouvoir montrer l'impact, limiter certaines interventions restrictives dans le temps et les adapter. La surveillance génomique, clairement, est extrêmement importante, non seulement pour détecter les variants, mais aussi pour comprendre l'épidémiologie, parce que dans une pandémie, on peut avoir plusieurs épidémies, des variants qui évoluent différemment, et cela permet aussi de faire les liens épidémiologiques entre les clusters et les cas, etc. Donc, et la séroprévalence est un élément important parce qu'on n'arrive pas à tester tout le monde. Aujourd'hui, les estimations montrent qu'en Afrique, on a plus de 50% de séroprévalence. Si on regarde dans des grandes villes, c'est sûr que c'est plus élevé. Cette séroprévalence régulière peut nous permettre de mieux comprendre l'état de la transmission et d'adapter nos interventions. Et finalement, la surveillance doit aboutir donc, à une coordination plus importante. Tous les éléments de surveillance doivent être exploités, utilisés par donc, sans des opérations d'urgence dans les pays pour prendre des actions à temps sur la base d'indicateurs de performance. Parlant de dépistage maintenant ou de diagnostic, c'est aussi un élément extrêmement lié à la surveillance et à la prise en charge parce qu'il faut considérer le continuum depuis le triage, l'identification des cas suspects sur la base d'une définition claire des cas et la confirmation du diagnostic. Bien qu'il existe une définition standard, malheureusement, tous les pays n'utilisent pas cette définition des cas, ce qui rend difficile de faire la surveillance au niveau mondial. Et c'est encore même plus complexe pour la définition des cas de décès liés à la COVID-19. Et donc, il est important aussi, pendant l'épidémie, quand on arrive à un certain stade, d'utiliser des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs de routine, tels que donc, le niveau d'utilisation des lits d'hôpitaux. C'est un élément extrêmement important dans la gestion de la crise. Et en termes de... Donc, on a remarqué beaucoup de sous-dépistage clairement en Afrique et lié à des capacités limitées, mais je pense qu'à l'avenir, les réseaux de laboratoires, les capacités de dépistage de séquençage doivent être renforcées. Bien entendu, aussi le contrôle de qualité donc, des échantillons, tel que recommandé par l'OMS, avec au moins 5% des échantillons qui sont contrôlés. Mais en matière de prévention, maintenant, il est essentiel que les pays pensent à ces mesures de prévention avant même d'arriver à un pic ou à une vague. C'est ça l'importance de la prévention. Il ne faut pas attendre d'être débordé pour penser à la prévention. Et il est essentiel donc que ces mesures de prévention soient adaptées, décentralisées, que ce soit les communautés qui prennent conscience de la situation, qui ont compris qu'il faut qu'elles se protègent et qui travaillent avec donc, les districts et autres dans ces interventions. Bien entendu, tout le monde a parlé de problème d'accès aux vaccins. On ne peut pas continuer comme ça. Tom MOETI a rappelé la couverture de 8% des personnes totalement vaccinées en Afrique. Et il faut rappeler, même dans les épidémies de méningite et autres, pour les arrêter, nous allons jusqu'à 95% de couverture vaccinale. Donc, il ne faut pas espérer que même avec 50% de vaccination, on peut arrêter la transmission. Et la communauté internationale a un rôle important à jouer ici. Et dans l'accès aux vaccins partout dans le monde, y compris en Afrique. Et parlons de la prise en charge, je parlerai plus du parcours clinique, de l'itinéraire thérapeutique en ce qui concerne les soins cliniques. Je pense que c'est extrêmement important de définir ce itinéraire thérapeutique depuis la communauté jusqu'à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'action
Comment le système de surveillance syndromique peut permettre de détecter des cas suspects, de pouvoir les tester là où il faut, et quand on peut les tester, les considérer comme des cas probables. Malheureusement, on ne voit pas de pays rapporter des cas probables. C'est la première fois que je vois dans une épidémie, on ne rapporte pas de cas probables, alors que c'est des cas qui existent un peu partout. Et il est important donc d'assurer aussi l'égalité dans l'accès aux soins, quel que soit l'endroit où on se trouve. Aujourd'hui, on doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Et la pandémie nous a aussi rappelé qu'on a besoin d'un système de production d'oxygène dans les hôpitaux. Imaginez-vous combien de personnes sont décédées avant la pandémie parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans les hôpitaux. Mais avec la pandémie, on a vu que c'est un gros problème. Nous ne devons plus retourner à ce stade. Nous devons continuer à assurer la qualité de l'accès aux soins. Et un autre point important, la prise en charge, c'est l'approche multidisciplinaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire s'occupe de l'infection virale, on ne tient pas compte des comorbidités. On a vu que les deux associés entraînent donc une mortalité très élevée. Et il est important que les équipes multidisciplinaires travaillent sur la prise en charge pour assurer la qualité. Et un autre point important, c'est le suivi après guérison. Et qu'est-ce qu'on appelle guérison? Le plus souvent, je vois dans les rapports des pays que tant de personnes sont testées négatives, donc considérées comme guéries. La guérison virale ne veut pas dire que la guérison lésionnelle est là. Les complications pulmonaires et autres, nous devons assurer un suivi continu pour prévenir l'excès de mortalité après la guérison déclarée. Nous l'avons vu dans les épidémies d'Ebola et autres. Donc, il est important d'en prendre compte. Je pense que pour conclure, il est important pour les pays africains de continuer à renforcer les capacités de surveillance, y compris dans les hôpitaux, mais aussi au niveau de la communauté, investir dans la surveillance génomique et définir, donc, et mettre en œuvre en priorité les actions décentralisées au niveau de la communauté. Ce n'est pas en parlant juste à la télévision qu'on demande aux gens d'aller se faire vacciner qu'ils le feront. Il faut que les communautés s'approprient la lutte et ces communautés doivent être accompagnées. Nous avons bien entendu besoin de renforcer donc, la disponibilité des vaccins et commencer la transition progressive des capacités de réponse à la Covid-19 vers le système de santé, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir le système parallèle. Il est important donc qu'il soit intégré et bien coordonné. Merci beaucoup. Thank you, Socé, for those comments. We'll move on to the next panelist. And it is my pleasure to welcome Professor Rhoda WANYENZE, who is the Dean of the Dean of the School of Public Health, University of Makerere. And the question to you, Rhoda, is as the principal investigator of the multi-center project funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, the Gates Venture on response to COVID-19 pandemic in 4 African countries that include DRC, Nigeria, Senegal, and Uganda. Can you share with us the results obtained as part of the evaluation of non-pharmaceutical interventions in the 4 countries? Again, please, you have 4 minutes, and I really request that we stick to the time, 7 minutes. We stick to the time allocated for this so that we can at least get to all panelists. Thank you. Thank you for the introduction, Dr. NKENGASONG, and thank you to the organizers for the opportunity to share our findings in this important meeting. I hope you can see the slides. In doing our analysis of the impact of the non-pharmaceutical interventions, we used this adapted framework from Bloom's, Rosen, and others. And we looked at this to evaluate the implementation of the known non-pharmaceutical interventions, also frequently referred to as public health and social measures. The implementation as well as the impact of non-pharmaceutical interventions is affected by various factors such as the timing as well as the duration of their implementation, as well as individual factors, including adherence and the level of stringency with which they are implemented. These factors determine the outcomes of the interventions in terms of the control of the pandemic, which may include the delay in start of the pandemic,
slowing the disease spread over time so that we can spread the cases and preserve the health and other systems, prolonging the time to the peak of the epidemic curve, among others. These factors may also affect the outcomes in terms of unintended consequences, which may be both positive and negative. The negative consequences may include loss of jobs and businesses, disruption of delivery of health services, as well as other essential services such as education and social behavioral consequences, including unintended pregnancies, as well as domestic violence, among others. There are also positive effects, which may include, for example, reduced pollution and other effects that I will share in the results. In terms of implementation of interventions for COVID across the 4 countries, we noticed that they all implemented relatively similar non-pharmaceutical interventions, although there were variances across some of the countries. For example, Uganda started the implementation of lockdowns a few days even before the confirmation of the first cases of COVID, while the other 3 countries all implemented lockdowns and other confinement measures several days after the first cases were reported in the countries. We also noticed, for example, that the DRC implemented largely geographical lockdowns for regions based on the burden of diseases, as rather the reported cases, as opposed to the other 3 countries that implemented more generalized lockdowns. And I'll share some of the effects of this as we see from our research. And then there were also support for vulnerable groups in form of water, food, both in kind as well as through cash transfers. Although these again varied quite across the countries, but we observed that they were largely suboptimal in terms of meeting the needs across the countries. This is a summary of the non-pharmaceutical interventions that were implemented across the 4 countries, derived from the Worldwide Non-Pharmaceutical Interventions Tracker, the WIN track that's routinely captured by the IBM Research Africa. The most common interventions were the confinements, which included the lockdowns as well as restrictions to movements across districts and states within the countries. And these were followed by flight restrictions as well as bans on mass gatherings, and after that, the school closures. The less implemented interventions, although these were prominent at the beginning, were the institutional quarantines as well as contact tracing, which were eventually abandoned, especially as the number of cases increased across the countries. These graphs show the estimated correlation between the non-pharmaceutical interventions as well as the outcome of the cases that were identified across 6 countries, including the 4 that we are focusing on in our research. And we see that there were strong negative correlations, especially in Uganda and South Africa, and less prominent correlations in Senegal, Nigeria, and DRC. But overall, we see that there were correlations towards NPIs causing impact in terms of reduction of the number of cases across all the countries. A limitation of this data is that we picked the national level indicators that might not necessarily show us the differences across the regions, across the states and districts, and these might have varied in some of the countries, for example, in DRC and Nigeria, where there were variations across states. In this graph, we see using DPT3 vaccination as an indicator for disruption of essential health services. Also, although we see relatively similar patterns across other health services. We see, for example, minimal disruptions in the DRC, while the other 3 countries had major disruptions in the DPT3 vaccination services. We also see that whereas Uganda bounced back within about 2 months,
Nigeria took about 5 months, and Senegal took much longer to recover from the effects of the disruption for vaccination services. From the qualitative work that we did, we observed that this might be related to the nature of the lockdowns, which were less widespread in DRC and largely geographical, driven by the burden across the provinces, as opposed to the other 3 countries, which had more generalized lockdowns. We also noted that there were policies as well as guidelines and implementation that was very deliberate, including training of health workers and supporting them to reduce disruptions of services. And this was most prominent in Uganda and might explain the quicker bounce back. It was less prominent, on the other hand, in Nigeria and in Senegal. In terms of the socio-economic unintended consequences, we see a number of varied consequences, including job losses, reduced household incomes, the school closures and effects on disparities in access to e-learning, pregnancies among young adolescent girls, as well as several other negative unintended consequences. We also see some positive reported consequences, including increase in local manufacturing for products, issues around reduced traffic and pollution, air pollution. And then we also see more investments in health, including recruitment of health workers and efforts to revamp especially the critical care services, which is positive if it can be sustained. In conclusion, we see that the non-pharmaceutical interventions indeed had an impact in terms of reducing the number of cases, but we also see a lot of negative unintended consequences. Mitigation measures were quite varied, and they also had a varied level of success across countries and also across programs in terms of mitigating the disruptions on health services. Because of this, we feel that one of the critical lessons learned is that maintaining of health services as well as other essential services should be an integral part of disease preparedness as well as response, including mitigation measures for negative socioeconomic consequences. We need to strengthen data and analytics so that we are able to detect the disruptions and also be able to initiate interventions and monitor the recovery, both short-term and long-term. And finally, we also need to ensure that where available, we fully deploy the full spectrum of public health interventions, including therapeutics and vaccines, so that we can reduce the over-reliance on the confinements, which have very severe negative consequences. Finally, we encourage you to visit the Exemplars website for more information so that you can reach out as and when necessary. The network has opportunities to support decision makers such as yourselves based on evidence as well as lessons learned across countries. Thank you. Thank you so much. Yeah, if you can stop sharing for the really great presentation. I mean, it's very good to see the research that is informing our response, because lockdown, as Socé mentioned, cannot be that nuclear weapon tool where we throw on the waves and waves. So we should always balance that with the different consequences there. So let's move on to our next speaker, and Dr. Amir Aman, and you all, is Dr. Amir on? Just to come on the camera, please. So while we are waiting for him, the question to him is, as part of the COVID-19 pandemic, the functioning of the African health system has been severely disrupted. Some health services and programs struggle to continue functioning as most of the resources had been mobilized for the response. What role has your global facility financing program played in helping the resilience of the health systems, and particularly in the context of maternal and child health? Again, you have 7 minutes like others.
Is Dr. Amir on? Hi, John, if I may. Yes. Dr. Amir was not able to join. We were informed a couple of days ago. I believe there was some message sent generally to all of us. Okay. So he's not able to join, but I think if anybody can bring in that issue, perhaps our co-chair who is financing that resilience and ensuring other services are continued from the JFF might comment towards the end, but Dr. Amir has not been able to join. Thank you. No, wonderful. Thank you. Thank you for that. I think I missed that message. Then let's go to the, if we save time, then we can bring that back to the general discussion. Let's then go to Professor Kumba Toure-Ken. And Professor Kumba Toure, decentralization of diagnostics, accessibility of tests, including RT-PCR, the reinforcement of capacities of laboratories, as well as long time of return of results were problematic during the response in most African countries with the framework of this COVID response. Can you share with us the strengths and weaknesses of laboratories in epidemiological surveillance, times and means of reading RT-PCR, gene experts, and other tests, including biosafety? In your views, the challenges and perspective in the framework of management of health pandemics. Professor Kumba Toure, you have 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci aux autres modérateurs. Permettez-moi de remercier les organisateurs de cette conférence, le Forum Galien, pour partager avec vous le point de vue du laboratoire par rapport à cette décentralisation. Le laboratoire a montré qu'avec la pandémie de la Covid-19, que les infrastructures de laboratoire ont nécessité une augmentation de leur capacité parce que le renforcement des laboratoires est un maillon essentiel du règlement sanitaire international, tant au plan de la détection, au plan de l'évaluation, tout à l'heure le docteur Fall en a parlé, et la déclaration des événements de santé publique. Donc, c'est un élément essentiel de la stratégie mondiale de prévention de la lutte contre la COVID-19. L'OMS a demandé aux pays de mettre en place une stratégie nationale avec des objectifs clairs, adaptables à l'évolution de la situation épidémiologique, mais surtout aux ressources disponibles pour garantir des soins de qualité et la recherche des contacts et la rupture de la chaîne de transmission. Et qui dépister? Donc, dans les stratégies, chaque pays doit définir qui dépister. Et si on n'a pas les moyens, on doit se focaliser sur les cas suspects, et quel que soit l'état vaccinal, mais également les antécédents de maladie. Les personnes qui sont susceptibles de contracter une forme grave de la maladie, les agents de santé, les personnels hospitalisés, les personnes ou bien les premiers groupes symptomatiques dans un lieu fermé, comme les structures de soins à longue durée. Comment on les dépiste? En utilisant des tests de laboratoire. Les tests de référence, ce sont les tests moléculaires, les diagnostics par la détection du matériel génétique du virus, mais on a également d'autres tests comme les tests antigéniques qui peuvent être des tests rapides, qui peuvent être des tests d'orientation et pour augmenter la couverture de dépistage. Et après, les tests sérologiques qui vont détecter les anticorps. Mais il faut que dans les stratégies qu'on puisse définir le moment d'utilisation de ces tests. Quand est-ce qu'il faut utiliser la RT-PCR? Quand est-ce qu'il faut utiliser les tests de diagnostic rapide? Et surtout, dans quel contexte on doit utiliser les tests de recherche anticorps pour la séroprévalence? Donc, dans la stratégie de dépistage, les pays doivent dire, à partir de leur réseau de laboratoire, qui doit être un réseau de laboratoire solide et épousant la pyramide sanitaire, quels sont les tests qui vont être choisis au niveau national, au niveau périphérique, mais également au niveau intermédiaire? Quel système de transport des échantillons devons-nous mettre en présence? Comment devons-nous détecter les variants qui circulent? Quel est le système d'approvisionnement? Quel système de maintenance devons-nous mettre en présence? Donc, il faut que les pays réfléchissent par rapport à la grande variabilité des tests, mais il faut y aller avec célérité, mais avec prudence. Et toujours demander la contribution des scientifiques. Est-ce qu'il est possible de contrôler l'épidémie et comment on doit accroître les tests? Quels sont les challenges
de la décentralisation des tests de PCR? Quelle est la place des tests sérologiques? Comment peut-on nous faire un diagnostic massif? Donc, toutes ces questions doivent être posées et discutées. Et en 2020, déjà, en mars, on a eu l'approbation des point of care comme le GenExpert, qui a été vraiment très salutaire parce que le GenExpert était là avec les principales maladies comme la tuberculose et le VIH, et le GenExpert était déjà mutualisé entre ces deux maladies. Et quand la Covid-19 est venue, la Covid-19 est intégrée. Certains pays l'ont compris et sont allés très vite dans ça, comme l'Ouganda, qui a utilisé plus de 260 machines de GenExpert à travers le pays. Au niveau du Sénégal, quelle a été la situation? On a eu une volonté politique qui a été très forte et c'est confirmé par ce matin. Mais le diagnostic a été très timide. Un seul laboratoire au départ, après 2 laboratoires. Maintenant, nous en sommes à une dizaine de laboratoires accrédités. Et récemment, les tests rapides sont décentralisés au niveau des structures de soins. Donc, il y a un dynamisme dans la stratégie. Mais on a vécu une 3e vague avec une demande forte de dépistage, avec des retards constatés et une aggravation de la situation liée à la contamination très forte. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de l'automédication, les gens ont utilisé les antibiotiques à tort et à travers. Et c'est à partir de ce moment qu'un collectif de scientifiques s'est érigé et a fait une fiche technique pour accompagner le ministère dans les stratégies de dépistage, pour qu'il y ait une réponse dynamique et une célérité dans l'adaptation des stratégies de dépistage face aux situations épidémiologiques, pour que la décentralisation contribue à la réduction de la fréquentation des transports, risque de diffusion et l'encombrement surtout des sites et la réduction de la contamination même au niveau des structures de santé. Et pour cela, il faut que le réseau des laboratoires soit très, très fort. Le Sénégal a une 50aine de GenExperts et il faut une décentralisation effective et avec des recommandations. Et ces recommandations, nous avons proposé qu'au niveau des laboratoires de référence, que ces laboratoires même sortent du diagnostic de routine, mais se consacrent à la formation, à la recherche, à l'évaluation et au contrôle de qualité. Et les autres laboratoires peuvent utiliser les tests comme les laboratoires hospitaliers et les centres de PCR et de tests rapides. Et les laboratoires privés accrédités vont faire les tests antigéniques et sérologiques et la RT-PCR pour les voyageurs. Et les cliniques privées pourront faire les tests antigéniques. Et les officines même, parce que la pharmacie, c'est le premier acteur de santé que la population va aller voir. Il faut voir comment accréditer les officines pour que les officines participent aux tests de diagnostic. Et il faut vraiment qu'on arrive à identifier, tester à proximité du patient, avoir les résultats rapidement pour une prise en charge optimale, garantir la confidentialité, garantir la sécurité, former les gens, disposer de procédures opératoires standardisées. Et comme ça, on peut arriver à prendre en charge vraiment la pathologie. Et par rapport aux défis dans le cadre de la gestion des urgences sanitaires, des zoonoses, il y en aura beaucoup de plus en plus. Et ces zoonoses auront besoin d'un diagnostic étiologique. Il nous faut dans tous les pays un réseau de laboratoires robuste, une formation intégrée du personnel, un bon choix des technologies en mettant en avant l'approche multi-disease pour des technologies qui seront automatisées, des technologies ouvertes, semi-automatisées et des technologies point of care à proximité du patient, avec une bonne connectivité pour un rendu rapide des résultats et disposition de données factuelles qui pourront aider les décideurs dans les orientations stratégiques. Développer la recherche au sein des laboratoires, que ce soit la recherche fondamentale au niveau central, mais également au niveau décentralisé, faire la recherche opérationnelle et assurer la surveillance moléculaire intégrée au niveau central. Si ce n'est pas possible, faire la collaboration sud-sud au niveau régional et investir au niveau laboratoire dans l'innovation, la recherche, le développement pour une Afrique résiliente pour faire face aux urgences sanitaires en vue d'avoir notre autonomie et notre souveraineté. Je vous remercie. Thank you, Kumba. Thank you so much for the very excellent presentation on the role of testing and laboratories. So let us go to our next panelist, who is Professor Wanda MARKOTTER.
In the management of health emergencies such as COVID-19, the laboratory plays a central role, but in many African countries, there's a problem of decentralization, capacity building, compliance with biosafety, and biosafety standards to fight against zoonosis. As director of the Center for Viral Zoonosis in Pretoria, what are the challenges and perspectives of the laboratory for better management of health emergencies? Again, just a reminder that you have 7 minutes. Please, over to you. Thank you, Dr. John. Can I please just ask the organizers to activate my video? I can't do it. It tells me the host must. Okay, there, it's fine now. Thanks, great. So thank you for this opportunity, and it's really great to be part of such an esteemed panel with so much expertise. And I'm just going to share practically some of the things that we're seeing on the ground, and also some of my perspectives running a virology lab. And if we really talk about health emergencies, we're not talking about routine testing. So this is really a situation where you have large amounts of samples. There's really an urgency to get the results out rapidly. The results also need to be accurate so that you can actually follow up contacts and you can prevent spread of a disease. So you also have to have good tests in your laboratory infrastructure. So the one thing is the availability of a lab infrastructure. And it's not something that you can quickly build in a crisis situation. It needs to be there. It can be there in different formats. It can be a network that you activate in a health emergency that you previously have used for other purposes, but now it's all activated to do a specific thing. It needs to be easily accessible for sample submission. I think one of the major issues that we see, and I think this is true for several other countries, is getting samples to labs. So if you only have a central lab that's far away from the communities, it's really difficult to get the samples there in a good quality condition and in time to get tested. So we've talked a lot about decentralization today, which is really important if you want to manage a health crisis and using diagnostics to do that. I think it's also important to look at the recommended tests and how practical they are and the availability. High throughput systems, we've talked about some of the systems, the previous speaker mentioned it. And I think some of the practical things we saw is we have these high throughput systems, but they're so specific to specific diseases that the moment we want to do other things on these systems, it's not always that practical. A kit is for a specific system. And I think this is really something that we need to look at going forward. If we put in lab infrastructure and automated approaches, that it's really something that we can use much broader. Dr. John mentioned, we've got other issues also in Africa. It's not just COVID. We've got TB, we've got HIV. And if we really look at lab infrastructure and improving diagnostics, we need to think broader. Yes, we all really focus on COVID at the moment, but whatever we do, we need to think long-term and use these opportunities so that we really have more sustainable infrastructure that we can use for other diseases and other purposes also going forward. Some of the challenges that we also experience is just the availability of reagents and test kits. Basic things like gloves became an issue. Plastic ware that you need to use in the tests, we couldn't get in South Africa, or it became really, really expensive. And that comes back to something that's really been discussed quite a lot in this pandemic, that Africa needs to build capacity in Africa to manufacture test kits, to make vaccines, to manufacture basic things like plasticware, so that we don't end up in these situations where we have a problem with supply, or it becomes really expensive because it all comes from outside the continent. So I think one of the success stories of this is as South Africa approved in the last week a rapid test that's manufactured in South Africa. And they obviously looked at the quality and everything, and we can now use that test to really test in communities. One of the other challenges, I think, is the capacity of the workforce that need to do this work. If we look at this, has been going on now for 2 years.
if you look at lab diagnostics, this is people that need to work 24 hours a day, 7 days a week, and you can't quickly create a workforce. So if you don't have this workforce and this capacity beforehand, it's really becoming an issue in a health emergency to have enough people available to do the testing and work in the lab infrastructures. So I think one of the comments that was also made at the beginning is that we really need to look at multi-sectoral, broader approaches. And I'm also the co-chair of the One Health high-level expert panel, where we're obviously looking at broader approaches across sectors. And this also comes back to lab infrastructure and health emergencies, that we really need to bring in all sectors into these conversations and going forward into looking at sustainable ways that's going to be there post-COVID and not just in a crisis situation. Thank you. Over to you, John. Thank you. Thank you so much, Wanda, for that very succinct presentation. Let's go to our last speaker, I believe, and then who is the Minister of Health of Burkina Faso. Mr. Minister, mobilizing adequate funding at the right time is often a problem encountered by African countries in the context of global health security. Can you share the experience of Burkina Faso during the response to COVID-19 pandemic? So you have 7 minutes, Minister. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je vais vous partager l'expérience du Burkina Faso en matière de riposte contre la pandémie de la COVID-19 et en remerciant tous les organisateurs de m'avoir permis de m'exprimer sur cette plateforme et remercier Madame la ministre d'État qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Alors, comme vous le savez, le Burkina Faso, comme les autres pays, ont fait face à cette pandémie de la COVID-19 et cette pandémie de la COVID-19 a été responsable d'une morbidité et d'une mortalité. Et le plus gros souci, c'est que notre système de santé n'était pas préparé pour faire face à cette pandémie de grande envergure. Et cela a eu des répercussions non seulement sur le plan sanitaire, mais sur le plan du système de santé. Comme vous le voyez sur la courbe ici, c'est la carte, enfin sur la carte ici, c'est la carte de Burkina Faso. Et au 30 novembre 2021, nous avions dénombré environ 16 000 cas de COVID-19. Nous avons déploré 286 décès et nous avions 419 cas actifs qui étaient sous surveillance. La pandémie a touché 10 régions sanitaires sur les 13 que compte le Burkina Faso et un seul district jusque-là n'était pas encore touché par la pandémie de la COVID-19. Sur le plan de la virulence, nous avons retrouvé 3 types de variants, le variant Eta, le variant Alpha et le variant Delta, et le variant Omicron jusque-là n'avait pas encore été identifié. Alors, vous avez ici la courbe évolutive hebdomadaire des cas de COVID-19 pour l'année 2020 en bleu et l'année 2021 en orange. Et vous voyez comment la pandémie a évolué tout au long de l'année. Alors, nous avons essayé d'avoir une organisation pour faire face à la COVID-19 et apporter une réponse adéquate. Et cela est passé par une première phase qui nous a amené à mettre en place une coordination nationale, une deuxième phase qui nous a permis de rendre opérationnels les différents comités régionaux et provinciaux mis en place, et une troisième phase qui consistait à une dévolution progressive de la prise en charge, c'est-à-dire réintégrer la prise en charge et mettre fin à la prise en charge verticalisée de la réponse qui était à donner. Alors, nous avons eu une organisation de la riposte selon un organigramme que vous voyez ici, et tout cela était dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui était le président du comité national pour gérer cette pandémie. Et tout le reste ont suivi, et chacun, en ce qui le concerne, a apporté sa contribution pour que nous puissions réussir cette réponse à donner à cette pandémie de la COVID-19. Nous avons ici les principales mesures de santé publique qui ont été prises depuis l'apparition du premier cas le 9 mars 2020. Et vous voyez que la même dynamique s'est constatée dans les pays de l'UEMOA, CEDEAO, fermeture des écoles, fermeture des frontières,
fermeture des grands marchés, quarantaine des villes qui constituaient donc l'épicentre de la pandémie, la déclaration obligatoire, le port de masques, la suspension des transports urbains, la réouverture des écoles progressives, des couvre-feux ont été mis en place, etc., jusqu'à ce que nous puissions commencer la dévolution le 1er juillet 2020 et ensuite la vaccination qui est intervenue à partir du 2 juin 2021 et nous avons annoncé la réouverture de nos frontières avec les autres États depuis le 1er décembre. Nous avons eu une stratégie de riposte qui a consisté non seulement à dépister, à coordonner, à isoler et traiter, mais aussi à vacciner. Et nous lançons bientôt une campagne de vaccination presque nationale, mais d'abord centrée sur 4 régions à partir du 15 décembre. Pour ce qui concerne la dévolution de la prise en charge de la COVID-19 dans le système, nous avons initié cela depuis le mois de juillet 2020 et cela nous a permis, au regard des leçons tirées, de ramener la gestion de la COVID-19 dans le système de santé depuis la base jusqu'au sommet. Nous avons fait face donc à des questions financières et la mobilisation des ressources nous a permis de faire face sur un budget prévu de 157 milliards de francs. Nous avons pu mobiliser 81% avec une contribution de l'État qui était autour de 26,32%. Nous avons mis en place un outil qui nous permettait de faire une traçabilité de financement et aussi de la cartographie avec un accompagnement très important qui étaient les organes de contrôle pour l'utilisation des fonds. Ce sont les 2 organes de contrôle contre la corruption, notamment l'organe étatique et puis la société civile. Et pour ce qui concerne toujours la mobilisation des ressources, nous avons eu une volonté politique très affichée avec un message de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a appelé à une mobilisation générale. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui a initié une mobilisation des ressources citoyennes à travers une émission appelée Coronaton, qui nous a permis de mobiliser des ressources financières et aussi la contribution populaire. La cartographie des ressources financières pour la réponse apportée était la suivante. Nous avions le budget de l'État, la contribution des partenaires techniques et financiers, le privé, avec quand même un gap qui s'est dégagé et que nous tentons de combler jusqu'à nos jours. Donc, je vous fais l'économie du détail de la cartographie financière, mais retenez que nous avons engagé 9 milliards de francs CFA pour le matériel. Nous avons engagé des ressources directes de 118 milliards sur un total disponible de 127 milliards,6. Alors, nous avons, grâce à cette organisation, pu contrôler la pandémie de 2020 à 2021. Nous avons pu apporter une résilience à notre système de santé. Nous avons renforcé les capacités de laboratoire. Nous avons amélioré la coordination et puis nous avons manifesté une mobilisation interne effective de ressources qui nous a permis donc de faire face à la pandémie de la COVID-19. Au terme de tout cela, nous pouvons relever un certain nombre de bonnes pratiques. C'est d'abord la volonté politique avec l'engagement, l'appel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. C'est la gouvernance financière qui nous a permis d'avoir une traçabilité et une redevabilité. C'est également la mise en place d'un comité sectoriel autour donc du ministre de l'Économie et des Finances. Il y a également l'accompagnement des organes de lutte contre la corruption, l'approche multisectorielle et enfin la dévolution de la prise en charge de la COVID-19 dans le système de soins de routine. En termes de leçons apprises, sur le plan de la gouvernance, nous pouvons retenir l'approche multisectorielle, l'approche concertée qui permet d'obtenir un consensus, la transparence et surtout la culture de la redevabilité. Et sur le plan de la recherche, les institutions de recherche ont accompagné et nous ont permis de prendre des décisions importantes à chaque étape de la riposte. Sur le plan communication, il a été important de mettre en place un dispositif de communication pour obtenir un engagement des différentes parties prenantes. Et cela a permis de
aux différents secteurs de mieux communiquer, de coordonner et de pouvoir faire face à la pandémie. Et aussi, grâce à cette communication, nous avons réussi la dévolution de la prise en charge de la COVID-19 et nous avons pu obtenir un engagement communautaire en faveur de la réponse contre la COVID-19 avec l'implication des agents de santé à base communautaire, les associations et les leaders. Il y a un potentiel de mobilisation insoupçonné de ressources au niveau interne et il est nécessaire d'investir dans la santé et surtout dans la préparation de la résilience des systèmes de santé. Alors, je terminerai pour dire que la gestion de la pandémie de la COVID-19 a permis de contenir la maladie dans notre pays et il a été démontré la possibilité de mobilisation de ressources internes pour faire face à cette menace. Cependant, il est important de maintenir une dynamique de succès de la réponse contre la COVID-19 et d'apporter une attention particulière aux aspects suivants: la bonne gouvernance financière et des ressources mobilisées, la bonne stratégie de communication avec le renforcement de la communication sur les risques et l'engagement communautaire, le maintien de la prévention et de la prise en charge, l'amélioration de la coordination multisectorielle, la continuité des soins et des services dans les structures de santé, l'allocation suffisante des ressources financières et enfin la promotion de la recherche et de la médecine traditionnelle sur la COVID-19. Voici donc ce que j'avais à présenter avec tous ceux qui suivent cette session et en vous remerciant beaucoup pour votre attention soutenue. Merci. Thank you, Minister, for that excellent presentation. Chidi, why don't I turn it over to you? I think that's our last panelist. I turn it over to you and you can introduce Dr. Juan Pablo so that he can summarize the meeting. Thank you. Thank you very much, John. And I'd like to join you in thanking all of our panelists. I think you lived up to our expectations and you lived up to your reputations. Thank you for the valuable work that you're doing, all the reflections that you've shared, and what this knowledge and experience offers in terms of what we're going to do going forward in the region, not only in relation to COVID-19, but very importantly in the future, to reinforce the preparedness, to adjust based on some of the realities that we faced. I'd like to hand it over now to our co-chair, Dr. Juan Pablo URIBE, who's going to review what we've heard, add whatever he would like to add as his own observations and learnings, and then we would conclude. Juan Pablo, over to you. Thanks so much, Moeti and John. I'm very happy to be here. I want to thank all the panelists for excellent contributions, extremely valuable for all of us, and an incredible experience coming from Africa for all of the world. I also want to do a recognition to State Professor Awa Marie Kolsek for her leadership, and to her and everybody behind the organization of this very important event. Closing remarks, not easy from all what we heard, which is incredibly rich, but I want to organize them into different levels. First, on a more macro dimension, and second, much more specific and grounded. On the broader dimension, I have two important conclusions coming out of this panel. The first one, and we heard it from His Excellency Macky Sall, is the importance of having science leading and strengthening our policy response in public health. And we must maintain that leading criteria, science guiding us in policies. The second conclusion on this higher level dimension has to do exactly with the title of the panel,
It's the importance of maintaining autonomy and sovereignty during crises such as this. This is exactly the moments where our countries need the strongest leadership from the country level, with that autonomy being respected, strengthened, and accompanied. With that said, we also heard in a second dimension and much more specific challenges and issues, very important lessons learned. And again, I will try to do a synthesis of some of them, recognizing that the panel was much more rich than the conclusions by this co-chair. The first one, and fundamental, is that health systems need to be strong and continuously strengthened for precisely moments like this. We heard about the importance of labs and surveillance. We also heard about the importance of very specific public health functions within surveillance, such as tracing, testing, and being more precise and better focused in the follow-up isolation when needed. We also heard about a huge element in being able to successfully advance these responses, and it's the human resource element, our staff, our people, and how do we keep them motivated, incentivized, healthy for the incredible work that they do. A third element has to do with the challenge of subnational coordination. Networks working across specific regions, in particular where the most vulnerable are, is something that we need to keep in mind. And of course, this has a mirror at the national and regional coordination need as well. And I would conclude with, I would say, a guiding message that I take with myself and in the work that GFF is doing in many countries in Africa with the countries in their leading role. And it's that we need to be conscious as we advance the COVID pandemic response and the opportunity as well as the need to make this response consistent with a medium and longer term health strengthening need. If we're conscious about this, we can do, again, through, as was said by the panelists, through the COVID effective response, we can strengthen health system functions and our health system as we come out of it. And I believe this would be an incredible win for our countries. We do not need to do one or the other. We can be consciously strengthening health systems as we respond to the COVID pandemic. Again, thanks so much to the co-chairs and thanks to the panelists for the richness and generosity in their presentations. John, Moeti, back to you, and thank you. Thank you so much for that brilliant summary. Let me, as we conclude and depart, make one important announcement. Next week, starting 14, 15, and 16 of December, the Africa CDC and the African Union Commission will be hosting the conference on public health in Africa. And I really invite all of you to register. Over 12,000 participants have registered already. And that's at least the opening session where you see an expression of leadership from across the continent with several head of states speaking, including Chairperson Moussa Faki, the chair of the African Union Commission, President Felix Tshisekedi as the president or chair of the African Union, President Ramaphosa as the COVID champion, President Kagame, and Dr. Tedros will join on that panel, Dr. Moeti, and many others. So I think I say this because it will be a nice extension of this conversation where leadership matters in the way we fight pandemics and sow the seeds for public health response before we need it. This is saying that you dig your wells before you are thirsty. You don't go digging your wells when you are thirsty, otherwise you die of thirst. So
the concept of that platform is to offer this kind of an extension of this discussion across the entire continent. So please, I invite you all to attend. It will be a very rich session with the best experts across the continent and across the world participating. So without further ado, I think I will let Chidi you say the last words, and then we can bring the session to a close. Okay, great. Thanks very much, John, and thanks again to Juan Pablo as well. Before we close, I observed that there is a question. Oh, I think I see it's disappeared. There was a question in the Q&A for Dr. Socé FALL about testing. So I don't know if you noted that question. I can no longer see those on my screen. Here we are. Yeah. Il y a une question en français pour toi. Si tu peux répondre à cette question. Tu l'as vu? Thank you, Sidi. Oui, j'ai vu une question de Serine Maud, je crois, sur l'utilisation d'algorithmes pour le diagnostic. Est-ce que l'OMS peut développer quelque chose de simple pour ça? Donc, merci beaucoup. En réalité, toutes les questions d'algorithmes, de procédures, de protocoles, que ce soit depuis l'identification, le triage même dans le système de santé, jusqu'à l'identification du cas suspect sur la base d'un faisceau d'arguments cliniques qui ont une certaine valeur prédictive, donc positive, pour aller au diagnostic de Covid. Et ça permet donc d'appliquer aussi le type de test en fonction de l'endroit où on se trouve. Professeur Koumotouré en a parlé des tests rapides qui sont disponibles maintenant, même en périphérie, mais en fonction aussi du niveau de système, on peut appliquer la PCR et autres. Donc, que la prise en charge même du patient est codifiée sur la base d'un algorithme. Mais si vous regardez l'annexe 2 du règlement santé international, c'est exactement comme ça. Donc, les choses sont organisées. Maintenant, dans chaque pays, en fonction des réalités, des possibilités d'accès à différents tests, l'algorithme doit être appliqué de telle sorte que même le travailleur de santé communautaire qui se trouve au l'endroit le plus périphérique peut avoir des procédures claires donc, et des protocoles pour la prise en charge correcte du patient. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, Socé. So, having been given the honor... Si vous permettez, je peux compléter, professeur Okay. Yeah. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Donc, pour compléter par rapport à cette question de Serigne Modou, le pays doit mettre en place sa stratégie de dépistage. Et cette stratégie de dépistage doit être basée sur les ressources dans le pays, les ressources humaines, les équipements, le réseau des laboratoires, comment le réseau des laboratoires fonctionne, et en fonction également des ressources financières au niveau du pays. Et comme l'OMS a tout établi, mais maintenant à chaque pays d'adopter en fonction de ses moyens. Et c'est ce que le Sénégal a fait comme exemple. Et il y a une question qui m'a été également posée. Est-ce que je crois qu'on peut intégrer les diagnostics de la COVID-19 dans le continuum des soins? Je crois que oui. Parce qu'avec la COVID-19, il faut qu'on sache que c'est une maladie avec laquelle nous devons vivre et nous devons adopter vraiment son diagnostic dans les activités de routine. Mais ce qu'il faut faire, c'est le respect des gestes barrières et respecter les bonnes pratiques au niveau des laboratoires et mettre en place une bonne connectivité pour que les résultats de laboratoire soient sus en temps réel par les cliniciens, mais également par le niveau stratégique pour une réorientation de la riposte. Mais il faut aussi qu'au niveau des laboratoires, que les gens soient formés aux bonnes pratiques de laboratoire, formés à la biosécurité, et si on le fait avec le respect des gestes barrières, et surtout l'intensification de la vaccination pour réduire le maximum de cas graves, on peut vivre aisément avec la COVID-19 et continuer nos activités. Merci beaucoup. Okay, merci. Merci bien pour cette contribution aussi. So I think we've come to the end of our panel. I'd like again to thank very much my co-chairs for the brilliant guiding of the conversation, and very much thank our panelists. I think that your contributions reinforced each other, complemented each other in a very consistent way. And I think we've got some very
valuable input for everything that we'll do in our various roles in our countries. And just to conclude, to highlight two things that happened. First, the political decision-making translated into action is extremely important for all of this to work. And I think I'll link that with what the Honorable Minister from Burkina Faso said, the finding the financing, that's also quite fundamental. And I was very interested in how that was adopted, including contribution at the level of communities and individuals where that is possible. I won't try to repeat the rich technical and strategic input that was made, but I'd like to end up where my co-chair, Dr. URIBE, ended, that when we are working next, not only on this response, but also on building resilience for the next pandemic, for the next huge challenge, it has to be around health systems that are capable of both promoting good health and addressing epidemics when they happen, while at the same time ensuring that we don't neglect other problems and thus exacerbate problems that don't need to exist. So we need to build resilience into our health systems. Financing them is important. How we finance them is extremely important. Where we focus, where we make the link between the health system that has to deliver services and the preparedness to ramp up and respond to a pandemic is extremely important. And then all the other elements that we've heard about, including the follow-up, the research, the evidence that shows us what is working and what is not working well, the contribution of Professor Rhoda in her research in some countries from Uganda have all been extremely valuable. I end by thanking all our participants who joined this meeting and say that I observe that many of you are working in various roles in your countries. Let us move forward together and get to a state where we are controlling this pandemic in Africa and learning what we have to learn for the future, for the next one that comes. Thank you all so much on behalf of the co-chairs, and enjoy the rest of this extremely important forum. Thank you. And I think we're just about in time. Thank you. Bye. Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes, avec du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique.